Ebusiafo ene London emontene so tani kohwe Ghana fo emma ene mema a womoni abre atiasi montene so na womo ye peaceful demonstration e de twempanyimfo adwene akọ maami akosua sewa afusu eye ni marriage certificate eye ordinance marriage certificate a odi be pie mo Ghana ha High Court 5 Kumase ne ko wiase ya nyi krata no antu ama Ghana fo wo kroyimu ene ama ahodo so wo mani abra enya ni breketwa sede nkofo ani abra samwe hu no ebi mu da wo mu na efise Ghana fo dodo na so tema ahodo so a wo mu sam fifre bre etem pentenkwa enti asam no obi adne nan ahyesu nim a wo fa ne sa ato wo mu ankasa enti akoya asam a se wo ma ni amre ama mpanyimfo anhwe anwe bibi amfa asam no ho ama tantire ni anya aduwa ye friend for president no ebeda ho ama daachi bia dia esusu bia ama ensem foforo koba saa ebe ha adwene papa na sade na anu ada wo mo ba amane no ye nim se edimu nim se bia omu di agro sade tim legal wife fo eni sa tim legal husband fo no wo mani abre no se so mo branches no across the world maybe a Ghana so mantam no regions ni nyina wo matete bi ewo ho nene UK branch no ayet legal wife for no en wo mutigu montire so yes a demonstration no wo mu wie no mko pikete ye ewo Ghana High Commissioner ewo UK anasa London entinya agudie o enanya agudie wo anim ho ama mo de wo petition ama mpanyimfo enti Ghana ha ya na musifo a wo mo ewo London eho anim ho enene wo mo tim legal wife for no ekoko board ompem na abusuafo meba ne akohwe bi ne akom wonim sa ye maame akosua sewa nso no wakọ akodru Germany abontire so asudiem ne wo konkofo track no enkonfo pe na kodi ne bone enkonfo akotwa flight awotim ekonfo asubuku ne flight baby awonam bra mu bra track ni nyina no maame da ne fie adwuno no ho nzi na me ka ho a odani fie adwuno no ho sei ya ana nkofo so omo dom a enye sika do enye bibia do a wo mo London so eye demonstration apart ntire na dia ma no ne sisa wa asabo ade na nyame de wo ho do hye nkofo akomamu a wada wo dojo ho na nipa di wachi airport bone no wo ba ti sentati omo hu wo ba semframa wo ba dura sudwem na aboko akodu a wo dojo ho no wo ba ha TV na phone so no na emma ne mema bi so demonstrate e de part ntire ne ema ho de nyame ema me akosua sewa no wa wo track no wa wo ne fa hiu enti mo mrai munya na mo pem ba bi ntina o na mo be sa ma mi hu awu o mo be sa ma mi hu ma mi akosua sewa ho na ma wu o mo be wu kwase awu abre ayare kwase ya bi o sabi me dia me sramo madam Roma me sramo asam na aba en obi a oba bia wogina ma mi na bakrom ha oba no a obedru ye no satim fofofofo ya bi ana mugina live so a mo ka sempaya na mo ba se ma mi no e flight wo medru ma mi ni so bedru ye na ni pa hia mo kotoka e hia no enti wo hye bone ma no a oba bedru na ye monyam hye okonso a mo track no wo ya no so okodru ye nso a enipa gumontre so wo London apekete ewo High Commission ho enam so ma wo mo ye demonstration e dia part ntire ne mama me no enti dia ade na mba mama no a ebeye abusuafo ade na abaya mama akosua sewa ebeye ahadia nokura no an yebeka enti mama ode kyerem wo mam afie ni ma da kuye wasi wontwa ntro nyame anim nyame ne bo no wontwa ntro nyame anim ye onim no woka wontwa ntro nyame anim afie ni ma ba pai wontwa ntro nyame anim ye nyame aka no woka wontwa ntro nyame anim ye onim no odi hu adanse wontwa ntro nyame anim ani ma ba pai wontwa ntro nyame anim afie ni ma ba pai wontwa ntro nyame anim ye wudi na tema wanonchia ubuna ni chia waninchim ewie asabu wana mami ode aka no abusuafo yen hase na me ncho videos ni bi ene
said the man no ekopie mu man wofafo man monyamfo man ndifo and a woman in patent in the plenty I'm your mamma kosia sewa and you frustrated women any and ma said your warriors one more bread and a form to legal wife ebi no omu krum nyina na wom bebre to ma sum bia wariem ebi asisi wo mu fie papa bi ebi wo mu shops akese kra baga na ha any baby ebi omo bra ni so be frustrated na no kurenti any attention nti ena murabafo and ma bobo degree and ma wo bibi ye enyina aka obo abomu a wo so mo patentene ame ma me akosia sewa madaro manne enra wo mo kokodru baby a wo mo ye demonstration ni ye no wo mo kokopikete ye no e Ghana High Commissioner e wo e London wo madaro ma yenhwe se de niem sikoye e wo ho. All the albums she produced of her husband were a hit. She borrowed money from the bank just to make her husband who he is now. They built about a woman black coffee. They built properties together. Charles has diamond marriage certificates. Unfortunately, or castor in India to the moment and casa. I just saw confusing. Okay. And for many years, they were secretly having an affair together. When the wife would come to the house, she'd pretend to be the house help. She'd do everything for her. Then later on, 2018, she found out that the man had an affair with the house girl. She spoke to the husband. She asked for a divorce. The husband said, "No, I'm not going to divorce you today or tomorrow. We are going to be married forever. In our culture, we don't believe in divorce." She forgave her husband. They were working on things. The husband just died in July 2025. We don't know what killed her. She said, no, what killed her husband? She asked for autopsy. They refused it. She went to court for an injunction to stop the burial. They refused it. They granted the injunction. Somebody powerful called and said, why did you grant the injunction? Then all of a sudden, they said, bring nearly 2 million Ghana cedis within 1 hour. Or they'll give the body to them to bury, which is $200,000. Listen, it's $200,000. You are not going to be able to get that in an hour from the bank without notice. So they buried their husband without her being there. She was still in Germany. They refused to tell her where the husband has been buried, and now she's going through an appeal because when she went to court to say, "I'm the wife, I should be able to make decisions," the judge said, "I'm not going to accept your German marriage certificate because it has to go through a certain process." And as she said, that process does not exist in Germany. She said, "Oh, it doesn't exist. I don't care. It's your job to go to make sure it happens." But if Ghana hasn't got a process for it to be done in Germany, how can she do that? She got the German embassy in Ghana to confirm, write a letter to confirm that they two are still married and legally married in Germany. The judge said, "I don't care. Unless you go through this way, I'm not gonna recognize you as the wife." And then therefore, you and this woman will be both be wives. The house help. How can a woman be with her husband for nearly 40 years? And then the house girl who comes to betrayed, have kids with her because she has a few kids. No, she's now also a wife. The kids are for the man. How can that be possible? How can that be possible? Me personally, I'm married to my husband here in the UK. Are you telling me that if my husband go and have an affair in Ghana and then they have a child together, that me as a legal wife, I now have to fight with the mistress for my rights? No. That is not fair. Only in Ghana. Can you use money? Can you use money to buy just bribe? They bribe them. Yeah, bribe. It's a bribe. It's a bribe. They give them a bribe. They pay for bribes. So we want justice. We want justice. For who? They bribe the judges. The higher place. The government they give them bribes. Corrupt. The country is corrupt. So we want justice. We want our judicial system to work. We don't want a house help who will fight with a woman who has worked for so many years to come and rape where she's not so. It is not done anywhere in this world. You don't use children to blackmail the man, and now the man is not alive. You're going to use the same children to blackmail the wife. It is not done. DNA will be done before. Do they have any children? She has six. Yeah, she's claiming that she's got 6 children for the man. For the man. 6 children with the husband. Aha, tebusiafo we nyina eye Ghana. Ema wo nyina fi wo manu na wo motima ho do so bobra. Iti London abrochima mu. Na mo kire sa atentene akoso wo Ghana ha. Na ordinance marriage certificate ya nyantu no. Wo motima se dwene ho a enyeye.
enti we nyina ya mra no mo ye demonstration mo gina ni mo kasa che trom haw ene ade wo ma nye demonstration huru wo mo wiye ye no wo mo di petition adesrade ama Ghana High Commission anabusifo a wo mo London ho na no so emra wo mo dane petition no ede ema panyimpa opie ye ebeje ye no yenhwe se de na ho so nkomodie no esiti petition no e na ho sa ekuta papa no Sorry, I'm in my mic and I'm back. I'm watching me. And it's going to me. I'll be back to me. I'll be to me. You want the picture on record, so you know. They say now I see a petition. I want to do. I want to do. Just call me also. I go to for mine and I will come ember. So I said, and the petition says, petition now I do. They say, oh, be able to me a commission now, be able to me, you be my assembly. I do look at my So, justice. Because of kind of Yeah. Bible say yeah, that's it. What am I about? Yeah, program. This is the new band. Yes. Jumana, where is my Jumana? And so we are live. Okay, We are online. Yes, Penema there no. Was it Boko baby, but was in the battery. In some who are cause I call you any day. O mother call on to me, I'll bet you wait Jumana, way. wait to me. Coffee si kame pacho Jumana ba. Oh, my God. I think so. Put a flash. My entry Jumana is not only in Kasa. eti we aya ni bresam ekoso e wo wiase nyina kire sa asemo a ye ka no enya agudie eya asemo a eya ni bresam ye papa wo mo kire wo mo hawo abusuafo wo ni nsemo akokoso wadaroma ye bewura mu pa na efia ye tom na me kamfo ma no eye fia eye kama efia ti apa wo ti abrochire Woti baby, wo kan musika atade a, pe baby a wo to ade ni firi. Kontonchi media betumi dan we ho adanse ama se. Enkan musika enkonkoto bibia, enkofa manso, anyhow pressure ema ho police asem court baby. Ya hwema hu se dan we de, enkata asem nyina kama. Ne bo no so kama pa, 4 bedroom. Bedroom bia, toilet and bath ewom. Ho kra no. Toilet and bath aho wonti garage ho efie no very spacious and na wo hwe with screen so no feye papa just say compound ne super obetumi de aye obibi a wo pe won clan kwabenya Abuom junction me pa trouble modern an frɛ yen 0244 796882 0244 796882 and 0248 923144 Enkrata some the medical catch solid bibia eda na akwam hwe emra ma me kosia sewa fosu ede na asemi kokodan eye kumase high court type na ye di akire ni nyina ne se na yi se ni bibia ye hu sa asem wei eye asem a esanse eye da bluba ewuo na ni wo achi nsensem no enti no se yanhwe ya ebekwa ya asem kese pa ewo maibu benen susanso boni anasa papa ewo ma ene mema ne kira warefo a wo bo ewo diaspora enti ayade a yehuru ne ntam ade ani de akire asem we bi de akire from day one court no ye tena ho kwadu akoye nyina ye hwei the moment asem na koso wo mamu na be hu ni padodo no a
akuma womotima montima na nipa dodo na rush pre se wo sa tente na ye adwuma no eno nko ankyere wo se judgment na ba ye no enipa ebu anyoso enipa bo anyoso obia odi akire bia utie kontonchi media ha ye ba questions across so cross examination ye bisa ye answer de ma eni ade a enti dana judgment ne ba ye no agi nipa bebrensam including one more no madam so marine no kra no na rain no wo mutumi enwe dubleti man enwe paye agi nipa bebrensam e wo krom ha ya ka ho asama afram panimfo afra obi abu na sum se de obi anteye sa demonstrations where I na koso ma hodo so no e ya na de ngwase bra oman no titi oban na oteso no enti se BBC na ya afram panimfo se mumra mu a e ya na eboa fi se mubemu ntamu a esi how bia bebe kire bia ho kwan esi ni nyina ho kwan beden wo ba okuta marriage certificate ha eya ordinance awariye ni awari ne nkrata awariye eya manone oba ni nimse oni ni kuda so awariye wontwetwam se sa krata ne ba bedru court ha wo Ghana ha judge atumi abu asem se krata ne de adamanim na signature ba ko na woso enu ati ya authenticate enti no enu timi nyintum die enti na krata ne be pie mo court no adwuma ne se krata ne kura nipa ne de aba no wo be hwa me ehu se papa enye papa na etisai se court anya se adwuma no antumi anya otumi gina adwuma a wono antumi anya ne so adi jaji asem da nanim ha dino asem nyi obi ne pekasa ya ka mo rese de nei enipa mo pa atentire ne ama ye ma me akosua sewa no sabi asamlo asia wura nipa mu na wo mate hu ko wo ma ahodo nyina so ena ready for demonstration ni o woni se du mebi am ye demonstration no police ni ba kokora rashe demonstrators no ama wo musu nya da de kire wo mu sabi aniema sitia a mba so mo kire sa nyobone enti no ma ba asama asi wo Ghana sei na tie ni ade wo de ho ne yenhwemra anti papa kokoya uhuru se wakọ demonstrators ni nchen no we bamboni enti okoye no obusa omumu ena omu kire ni mu we nyina no entonga na ye ebrofo de enti se krom ha obi ya de a no obi ya no so ohui wonte de akoso nei akoso obi ya hunu untumi kwa demonstration wo brodi krom ho Ghana high commissioner wo London na makọ pekiti ona broni so ehu o mahu enti sa asem wi ameka kire mo say from day one ewiase mansan ni wa asem ni ntumu hweye na nkwati din boni ameto Ghana so no enie ebi ni o ene ye course no picture etwa wo Ghana ha eno no so obi ti Germany e ware am the ordinance and krata bedu ha judge say ya authenticate to wajina eno no so technicalities so enti ye hu justice atentire ne ye hu ye free ordinance ho aba customary aware aba je enu atu customary aware so abedi tu wi se be ma be ware e wo customary aware mu a e wo de ofam no family member and a free that room beside Ghana ha si ebedi customary aware atu e wo mram so obi aware e wo fi aware a e fi aware no so illegal marriage o eno so mragi tu enti si ebedi atu a e ye be ma ne wo ba abusua ana kabom ji sa aware no na so o we president side dan si ni omo ba ye ne kwadu aboy a obi ani ho fi that room ba abusuam a wo ye that room ba nia that room ba maame that room ba papa a o tiase ya tumi bo ni di samo wo sa aware na se nanso ya dia to wo Ghana court ha say aware abusuafo asem na da ho sa no ya asem a ehu ankasa emo man yi adaache ehu de magana ya se nyina ahwa matena ho ama asem ya na ya asem kese o man na so ni hwesofo o man no ya ni judiciary wo kro ibu
asa bibi kwosuna oman ma entiasia ti e betire yemu ena ho saa na asam hu dede enya kese saa na wiase nyina ewu de ekoso e okrom ha entina mo demonstrate ya no nyame nshiramo eye pepepe yo na mo pe munya mfomso atentene na mo hu ni se wo se eye adwuma ewo saa asami eho wo bia nya na sumdie saa atentene ba peace baba ye mu bia te ha ya kasa yi ade a ba bia me mpakwa ni se ba bia dede wo nanso sedu na bia ye bu obi bukata wi akata wo gbanse mo bi wo mu na asore enti obi ani ho a won peace o na emom se bibi kwaso na be hye ni panitrim sanya atentene na ye nya obi aso ma ni nkyeremu nkyerɛn a ne asie no ebi nie enti ma ne akoso ase wa adwodwo ho wadofo na wo gyina ho no mo ka eye real love natural love enipa bebreba o ba ga no be hia wo kotoka na bi ko hia wo kumase na bi ba wo fie be tia wo na bi di wachi no why emu kwata chese echemu a emu 1% kontin ti obi aka ye chese ni pani mu a emu 1% kontin ti obi aka eye odokan na so obi do odokan ya de a on hwehwe bibia ene na maamefo ne kacha no wadofo no na ba wa mofefo ene maamefo a wo mo patentene ama wo lande montene so wo mo de petition ne ko na mpanimfo mo ni petition ne mfanto ho mo miem na mo hwe de wo fi se mo siga na nyina na mu a wo lande na brotima enti na petition no oba beto monim no mo miem na mo hwe video papa ya bo wona wogye yasi nyina gunu mumbiam na monkenka na mohwe na kosa wose ekọ ene de wose ye fi so man na Ghana ya na musifu amu ho no mo amunim se eho so obi ware and ordinance na onim no akofo baabi na se eche no a eya asam kese enti mo hwe ho asam na monka o man na ya na mokotena temu no mama oman ni mu niema pa munsua bi emfa ma mamu na wiase de beye bia ye ni paso beye bia da kropa ye ja wiase nyina da pade ma wo a unturi fanya hwe enti e support mo demonstration ni dia fe na ebe to so demonstration no afei na ebe to so mi da kwina meti hai mi hwa breki twa bi one woman demonstration makoso ebekoso gidi e wo kroi mu yentra ho si yentra ho saa na yete ho ni ayedi ebedrum bi no na aware asu ni mfaso na semabru ni baba wate o mamu na aware be ya useless a kofo na ehunu amane enipa ba ukunu hu a wode akukuduro pa na eba wo bonu obeba obi semra atu ubodi miri mu obo miri ya da kusa nto kwa we wo Ghana ha opim se nkura nyina ba wu da bai amanu ni yesa no enti amwa wari ya huban ya ti ha ya wari ya ne nkyere se yeso so mpratwe so encha wari ya enipa bia wadwe ya adwuma bia o ya bia wo so wo nim ba bia de ne kopem na ya ti kroma ya be hu ha obi sore ya so obi obi platwe mpla na yi automatically oh media me ya yere no aye ni so asore wonu so me ya yere sabuni bia mo twetwe ba o man ni so a sabuni bia mo twetwe ba o man ni so a enka ma city right ya na so we so go ekroma Ghana hada bia da bida e wasa tantre ne ya adwuma e wasa pepepe yo e ya adwuma obi gaso obi akwa tira obi kunu ho ane na wo a wo ye de bebu atan metia me yatire ni ni nanso any kwense trespassing bem any pani jira ha no sintra me peba bia me jira no emi jira ha me ya mpra kwa chenchira me ya yire so a anu so asisei ya nyina ba bia jina wo obi ya nyina ba bia ojina wo obi ya nya de ne nsa beka asa kasu yenko a
nanso the moment abakura na adwene say o sori afiri ba bi ogina akogina status bi no edie ene na asem wa die da bia meka mesime de hu tanse nyina abebo me ankasa ma bia nyina abusuapani confuse wanai wa brand ne ho so ya to park wonu ko ani abusuapani na unprecedented in the history of Ghana wajina ne wafaase ni stage aye boy ya de kenkan ni tribute so aye program ko na ase wo yi ni ntoma ni kuntum kro de tena yi ase wa pagu wa se to park t-shirt so alanchi to park ebi see that ay onu nko na ya sa de ni bi e wo wi ase onu nko entinka sabrei senke nya abusuapani bi a onu so gira ba bia ogina na odi de onim eho adanse a enkanya ni se agina he ani no abusuafo na de onipa ye bia no ya na bi sro akirasem abusuafo yi yentumi nya atrenefo nanso se wo ye bibia eya fa hweye tu ho kakra se dubra bi na de wo ye obi bibi ama tini pa ne nsumu a eya busa ho se ntimi de wiase koi ya kai kakra se wo su ye nipa se wo saade no a eboa ma wonya abotre kakra e wo ne ma ho wo mi anya abotre o na nkofo obesisisi kwase adum dan okwankan a wodu ha esi we dan kwase akra ye wodu ani abodi omu nyina awu se japade no su ya sabi dan nkofo omu so abewu enti sa wo nana ya so wi ase japade nyina ma wo a obetire bo ana wo mi ahwe de o na wi ase de onipa guo bia no otwa yati hai kontonchi wo ya program bia say ye birthday party bi na wo hia se emetwama wo ye mfa de life ma wo a frey ye no medi enkomo na ye metwa ne kama da fom boko frey was 0248923144 na ye me ye sa adwuma no emfama wo pa ya tre ya kwaba mu e dia ma advert wo pese ye advert e ma wo a business bi a wo adwuma bi a wo ana wo ton bibi bomodi afre yen na ye no nim komo ye be ya advert metna ha live presenter mention me ya amawo na ya chechem kama ama nso hu se de ne mesi ko wo pese wo be sponsor the queen na upia ye ma adwuma etumi ye say laptop bi na ade pia ye phone bi adwuma machines ye de ye ana kakra wo botom na ade be pia ya me ya adwuma pa e wo kontonchi media ha eno nso ye beje wa tu na afi ya jewa tu abusuafo nyame nhyiramo de wa me si fili mu no enyansem ketwa da bia wo da wo bompaya mama me akosua sewa se wo ye obi a wo mo bi kura nso a hyase asua mpaebo pate ya kakra 1 minute kura abo na ya fa maame akosua sewa ka ho e ma wo da wo maame no e ma maame ne nyentokwa nko a eni social media konko a yemfe sunsum enka ho na yemfe twedi amponyankopon so wo mram fisa wono ne ehia no na wo ba ade mu a ewie nkurimdie on na da mu ade nipa hye no turi bawete e ma sabi e yemkwase asem sa nyame no ya afre no na sere ne se omra sa asem we mu na omre mu ma no kore enadi na pepepe yo so enya adwuma ebrepem no yankopon maka kire se obehye ne ho animonyam e wa asem we hu enche kontonchi media ye hwe se ye betumi ahyehye mpaibo ene worship soronko a ebeyi dasi ho na ye nyina ba be share live na ya bompaye e dia mama me akosua sewa enchichire bi wo baabi bibi akoso wo baabi na wo se nyame bam na niema bi edadie ma de nyina Mr. Mfum ono yire wo Germany papa ne maame nyame nhira mo ate na Mr. Mfum de ne France ye wo krom ha no ne o se krom wo du kwase anu ase baabi a nyankopon enhira papa mo ne adofo a mo wo Germany US miami ahudo nyina UK baabi a ye tia mu nyina abusuafo family the queen efia enima otu adabo AJB medamu nyina ase